Hola y bienvenido a Tu Inglés, Sesión 9. This is a program for people who want to learn English. Hola, ¿cómo estás? Soy Brian, de los Estados Unidos. ¿Estás listo para ejercitar tu oído para inglés? We begin Tu Inglés today with a new version of What Do You Say? Nuestra amiga Cecilia está en México para ayudarnos virtualmente hoy. Hi, Cecilia. How's it going? Hi, Brian. Do you know the expression, how's it going? Supongo que es igual de ¿cómo te va?, ¿sí? Sí, o como ¿qué tal? En los Estados Unidos, los jóvenes hablan esta expresión muy rápidamente. Suena como how's it going? How's it going? Es un poco extraño, pero no necesitas contestar esta pregunta con I'm fine, thank you, o algo así. How's it going? Solo es un saludo. Puedes contestar, hey, how's it going? Anyway, Cecilia, are you ready to travel once again to America and practice your English? I am always ready. Okay, here we go. Imagine you are in Los Angeles International Airport in California. Imagínate estás en el aeropuerto en Los Angeles. LA, qué bueno. I always wanted to go to LA. Okay, well, actually, you are just waiting for a flight to Phoenix, Arizona. Estás esperando un vuelo a Phoenix, Arizona. You are going to visit a friend in Phoenix. Vas a visitar a un amigo en Phoenix. Your flight is number 1635. Qué raro. En inglés se dice 1635. De hecho, es 1635 or 1635. Pero en inglés a menudo se separa los números así. Cecilia, ¿cómo se dice 1635 en español? 16:35. Okay, thank you. Now, you are feeling tired and bored, and you are becoming a little bit anxious. Estás cansada, aburrida y un poco preocupada. Suddenly, you hear this announcement. De repente, oyes este anuncio. The Transportation Security Administration has limited the size and quantity of items that may be carried through the security checkpoint. Please contact your air carrier or a TSA representative for further information. Ay, Cecilia, what did she say? ¿Qué dijo la mujer? Creo que ella estaba hablando sobre el tamaño del equipaje de mano que puedes llevar en el avión. Correct. She said the size, el tamaño, and the quantity, la cantidad, are limited, son limitados. No importa, it doesn't matter. You just have a backpack, una mochila. You are not going to stay long in Phoenix. Okay, there are 45 minutes, hay 45 minutos, until your flight leaves for Phoenix, hasta la salida a Phoenix. Would you like a coffee? ¿Te gustaría tomar un café? Yes, I would love some coffee. I am tired and bored, remember? Yes. Well, there's a Starbucks coffee shop nearby. Hay un Starbucks cerca. You get up and walk over to the Starbucks. Te pones de pie y caminas al Starbucks. But while you are walking, you hear another announcement. Oyes otro anuncio. Ladies and gentlemen, this is your final opportunity to board Continental Flight 44 service to Milan, Malpensa through the doorway marked 75. All passengers will confirm seat attendants must be on board at this time, otherwise subject to seat loss and baggage removal. Failure to board 15 minutes prior to departure in international flight will result in seat loss and baggage removal. Final boarding call, Flight 44, service to Milan through the doorway marked 75. Cecilia, what was that? Were they announcing your flight, 1635? ¿Han anunciado tu vuelo? No, I don't think so. I think she said Milan. Debe ser un vuelo a Milano, Italia. Ah, okay, good. Speaking of Italy, maybe you should order a cappuccino at the coffee shop. Okay, good idea. I will get a cappuccino. Okay, you're at the Starbucks now. Estás en el café. There is a young man working there. He is kind of cute. ¿Sabes cute? Por supuesto, significa lindo. Right. Okay, it is your turn to place your order. El muchacho te dice el siguiente. Hi, how's it going? What can I get you?
Cecilia, what do you say? Hello. Could I please have a cappuccino? Wow, perfect. Okay, the man gives your order to the barista, and then he says to you, That will be $4.25, please. Okay, Cecilia, what did he say? Él me dijo que el café cuesta $4.25. Right, $4.25. Lo siento, el café es bastante caro en un Starbucks en un aeropuerto. Okay, you give him the money, and then he says this to you. So, where are you headed? Cecilia, what do you say? ¿Lo entendiste? No estoy segura. Creo que él me dijo algo sobre la cabeza. Okay. He said, where are you headed? Head significa cabeza, sí. Pero esta expresión es igual de ¿para dónde vas? Where are you headed? So, what do you say? I'm headed to Phoenix. Bien dicho, Cecilia. The young man continues. Ah, cool. I love Phoenix. Well, actually, I've never been there, but I hear it's really nice. Are you visiting somebody? Okay, Cecilia. He's making small talk with you. ¿Sabes small talk? Sí, es igual de charla. Right. So, what do you say? Did you understand him? No, totalmente no. A él le encanta Phoenix, pero nunca ha estado ahí. Y él me preguntó algo. Yes, he did. ¿Lo recuerdas? Pregúntale. ¿Puedes repetir la pregunta? Okay, sorry. Can you repeat the question? Sure. I was just wondering why you were going to Phoenix. Cecilia, ¿entiendes? I was wondering. ¿Cómo se dice eso en español? I was wondering. Me preguntaba. Right. Él se pregunta, ¿por qué estás viajando a Phoenix? What do you say? Well, I am going to visit a friend. Bien dicho, Cecilia. Ok, ahora, ¿qué quieres decir? ¿Algo más? No, I should probably go back to the gate. Ok, venga. All right. You walk back to the waiting area for your flight. De pronto, hay otro anuncio. Jason Worcester, please pick up anyone, Cleveland Telescope. No la entendí. Cecilia, ¿era este anuncio importante? I don't think so. Creo que ella estaba buscando a alguien. Yes, the name sounded like Jason Worcester. Okay, so you sit down, te sientas y sorbes tu café. Entonces, oyes algo más. Senior number to serve the final immediate boarding call for flight 1635, service Phoenix to the North Mark 93. Once again, this is the final and immediate boarding call for flight 1635, service Phoenix, located at gate 93. Thank you. Oh, Cecilia, ¿importante o no? Sí, escuché los números 16, 35 y la palabra Phoenix. Okay, it's time to board the plane. Tienes que embarcarte ahora. Okay, well, here I go. Thank you for helping me in the airport. You're welcome. Thank you for your help. Have a great trip. Que tengas un buen viaje. And we'll see you next time on Tu Inglés. Okay, hasta la próxima. Bye, Cecilia. Okay, everyone. Now it's time for That's English. Hoy me gustaría hablar contigo sobre un fenómeno se llama cognados falsos, o en inglés, false friends. Como tú sabes, hay palabras en español y inglés que sonan casi iguales, pero que tienen significados muy diferentes. Por ejemplo, en inglés hay una palabra sensible. La ortografía es exactamente como sensible. S-E-N-S-I-B-L-E. Sensible. Pero sensible no significa sensible. Sensible es igual de sensato. She is a very sensible girl significa ella es muy sensata. ¿Entiendes? Hay una palabra tan similar, lo que es un false friend también. Sensible puede significar susceptible, ¿no? Él es muy susceptible a las críticas. Pero susceptible en inglés no tiene este significado. Susceptible en inglés significa propenso. He is susceptible to flattery. Él es propenso a halagos. ¿Ok? Por supuesto, no es un desastre si confundes estos cognados falsos. In fact,
false friends can be quite funny. Aquí tienes un ejemplo en inglés. She is embarrassed. ¿Sabes embarrassed? Suena un poco como embarazada, ¿no? But she is embarrassed no significa ella está embarazada. No, significa ella tiene vergüenza. To be embarrassed means tener vergüenza. En inglés, pregnant significa embarazada. She is pregnant. Okay, una pregunta para ti en inglés. He is very educated. He is very educated. ¿Qué significa eso? Él es muy educado. Educated, educado, lo mismo. En inglés, educated no significa educado. Educated es culto, ¿ok? Aquí tienes otro ejemplo tan divertido. Cuando alguien estornuda, dices, ¿Are you constipated? No, constipated no significa constipado. Constipated en inglés es estreñido, ¿ok? ¿Qué más? Estás en una oficina. Necesitas alguna información desde la computadora de un compañero. Tú dices a él en inglés, I need the carpet. O, can you give me the carpet? En inglés, carpet no significa carpeta. Carpet es igual de alfombra o moqueta. Quieres decir file. I need the file. F-I-L-E. Hay muchos cognatos falsos. Éxito, por ejemplo. Cuando un amigo americano va a correr una maratón, dices, I hope you have exit. Es igual de, espero que tengas éxito, ¿no? Exit, éxito, the same thing, right? En inglés, exit significa salida. Podrías decir, I hope you have success, or just good luck. Okay. Tienes un amigo inglés que trabaja como abogado. Tuvieron una discusión con él. Then he says to you, can we compromise? ¿Qué quiere él? Compromise. ¿Quiere invitarte a una cena? Compromise no significa compromiso. To compromise significa llegar a un arreglo. Él quiere transigir contigo, ¿ok? Puedo continuar con otros false friends, but I think we should compromise and stop here. Además, tengo un compromiso. That's English. Well, that is all for today. Gracias por todo. We'll see you next week. Y suerte con tu inglés.